This conference will now be recorded. So, Sushmita, you can take this notepad as a reference for you. So, we have left over with what is the subnetting concept in your previous class. In the today's session, I'm going to explain you what is a VPC, what is Internet Gateway, sorry, what is routing table, and take this one, and how to create a security group, security group, VPC, and entire architecture. Okay, these are the five concepts we are going to learn today. So, I think, you can hear me, right? Am I audible? Hello. Yeah, yeah, it was. Okay. Yeah. Uh, Good morning. Thank you so much for joining. And in today's session, we are going to have a discussion with all these topics. Yes, yesterday we are left over with the subnetting concept, right? So today I'm going to cover that concept, and I'm going to explain what entire VPC architecture. So in the VPC, we have internet gateways, routing tables, security groups, and NAT gateways. VPC is a big concept, so in one session, it is not possible to cover all the topics which were related to VPC. So it might take several hours. So um, uh, as per our agenda, I'm going to explain you what you need for the basic learning purpose, right? So I'm trying to cover these topics within 1 to 2 classes only, so that we can move forward with our further topics as quick as possible. So yesterday we in yesterday's class we have some state class. So here we have IP address classifications from range one to classification A type, classification B type, and classification C type, right? So these are the ranges only, but we want to learn how to create a subnet. Subnet is nothing but, let's say, suppose, um, let me open my pen. Okay, so here you can take this entire as here you can take this entire box as a AWS. Okay, um, under AWS, you can take it as a enter AWS. In AWS, we will have VPCs. So
So AWS in the sense we will have multiple regions, right? And in the multiple regions, we are going to select one region. Under one region, we are going to have some VPC for us, whether it may be the dev VPC or whether it may be QA or pre-prod or prod, right? So I'm going to name it as a VPC. So let's say suppose it's a dev VPC. Okay. In dev VPC, we are going to have some subnets. Okay. Um, we are going to have some subnets, whether it VPCs are VPCs, whether it may be dev, pre-prod, or QA. This also can be called as after dev. We can have different VPCs like pre-prod or QA and UAT. All these things comes into same level of activities. Like after dev, we will have three types of VPCs. Whether maybe it is a pre-prod or QA or UAT. Only one. In these we will have only one VPC in our real-time environment. So dev is common for us, and after that, okay, after that we will have prod VPC. So organizations will maintain VPCs like this dev VPC separately and UAT or QA VPC separately and prod VPC separately. In these VPCs, we will have some subnets. Okay, uh, subnets. Subnets. Subnets are nothing but um, so this is the entire VPC. Let us assume that this is an entire VPC. Entire VPC in the sense subnets will be mentioned like um, uh, 10 dot 10 dot 0 dot 0 slash 16. If you get if a lot of time you will find slash 16 here. Slash 16 in the sense you will get in IP address. Um, let me show you in IP address calculation. So there is IP subnet calculator website for us. So here you can find that how many IPs we will get um, for particular cider end. So here you can observe that there is a slash 30, and here you can mention maximum length of slash 64. So there is no slash 64 actually. So only we will have as I said earlier, we will have only slash 16, slash 32. We will have only slash 32 or slash 24 and slash 8. These are the eight operations, or beta operations, as I said earlier. These are the beta operations as per our requirement. Okay, so here slash 16 in the sense this is 8 bit, this is 8 bit. So these values won't change from 0 this value to this value will change like um, 10.0, 10.0, 1 dot from here the IPs will start from changing from this position, this third bit only. Okay, 1.0, and he will get IPs like this. Then 10 dot 10 dot 2.0, 10 dot 10 dot 3.0. So from starting from 1.02,
3.0 until it will get changed until 10 dot 10 dot 255.0. So 10 dot here the number is changing in third position, right? 10 dot 10 dot 1.0, 10 dot 10 dot 2.0, from starting from the 1 to 255 it will continuously change, and then it will change from, okay, and then it will start changing from the fourth position. Okay, you will get if you observe here 10.1, 2.1, 2.2, like that, until it will change until 255. That means the IP ranges will start changing from these position, the 8-bit position and this 8-bit position. So it is showing like slash 16, 8 and 8 slash 16, right? So 8 plus 8 slash 16. So we will get here 1 to 255 IPs, right? So and here also we are getting 1 to 2, changing VPCs from 1 to 255. So that means that we are not going to in bitwise operations we are going to add these for the slash 16, but in IP address, but in terms of IPs we are going to multiply these IPs. We are going to multiply this. Okay, um, 1 to 255, in a sense we are going to get 255 IPs, right? So 255 into 255, so we are getting 65,000 IPs, 65,025 IPs, if we give here slash 16. Okay, so if you only give slash 32, that means that only 250 IPs we will get in subnet calculator. Okay, it gives only 255 IPs as per. Okay, so here here you can find, if we give slash 13 slash 14 slash 15 slash 16, how many IPs it will give, you can find here. So if I suppose select 8 slash 18 and calculate how many IPs you will get, so it is going to give 16,384 hosts for us. Okay, so you don't worry about this concept. So if you don't aware of this concept, you can simply go to the IP subnet calculator website, and you will get calculated how many IPs if you have slash 16 after your IP, or slash 18 after your IP address. So everything is clear until now, right? So you must be aware of this slash 16 or slash 18 concept, unless you'll get confused in your further steps. Okay, clear for everything, everyone. If you don't understand, please ask me. I will explain you, because these concepts are very important. So I'm explaining you slowly and 2 to 3 times every Yeah. topic. Okay. So 0 to 0, these positions will change starting from. Not only these positions also may change if you select some subnetting of different ranges. Okay. Hello, Gautam. Yeah, Priyanka, please tell me. Hello. Yeah, Yeah, can you hello. repeat it? Yeah, can you repeat it? Yes, yeah. Uh, so if you go to the diagram, okay. So let's say suppose this is slash 10 dot 10 dot 0 dot 0 slash 16. Slash 16, in the sense we are getting 65,000 IPs, right? In the subnet character we are getting 65,000 IPs. So when you are going to create when you are going to create an VPC, okay. Let's say suppose create a VPC. So
Here it is asking for only VPC, VPC related all the stuff like CIDR range. CIDR nothing but here you can find that 10.0.0.0 slash 24. Okay, the slash 24 in the sense from the 10.0.0. Okay, let me here taking the same example. Okay, I'm taking the same example for your understanding. So 10.0.0.0 slash 16 we are going to create a VPC with this we are going to create a VPC, this entire VPC with this 10.0.0 slash 16. I'm sorry, this going to be so from this entire VPC we are taking here we will get 65,000 IPs, right? So from this entire VPC range, we are going to take a part of VPCs. Let's say suppose if we give slash 24 or slash 18, here we can find it. Here we can find that. Just one second. The IP subnet character, if we give slash 18, it is showing the number of hosts is 16,384. If the number here goes increasing, the number of IPs or number of hosts will be going decrease. Okay, so slash 16 in the sense we are getting 65,000, but slash 18 it is giving only 16,000. Okay, so if we observe here, if it's slash 16 is going to 65,000, and then same slash 18, it is only giving 16,000 IP addresses here. Okay, that means that the number, if the number is increased after the slash, you will get you will get less number of hosts for that particular IP range. If the number goes down, if the let me give you before that 10.0.0.0 slash 8. If I give the slash 8 bits here, uh, let us calculate in IP subnet calculator. Okay, see here you are getting number of hosts 16 lakhs of IPs you are getting if I give slash 18 after 10.0.0 something. But I've not not given here 10, but it is slash 8, right? After IP address, I'm giving slash 8. That means that you are getting 16 lakhs of IP addresses for this particular IP range. Okay. If we give slash 24, we will get 256 IPs. Yeah, exactly. 255 only. Okay, Not, okay, not got it. you are asking about slash 24, right? Yeah, slash 24. No, actually slash 24 will give more. We will get 256 hosts, I think. You can calculate here, that's not an issue. So yeah, number of hosts is it is giving 254 hosts. Okay, 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 yeah, okay, each and every bit is, it is 8-bit operation, and it is 8, it is total of its 4 8s, it's 32, right? So if these two positions are ideal, the remaining two positions will continuously change from 1 to 255 and 1 to 255. So that if you multiply these two positions, 255 into 255, you will get 65,000 IPs. Okay, slash 16 in the sense.
Okay. Yeah, yeah, got it. So for first 255, the third digit will change. For the next 255, the fourth digit will change. Yeah. Okay, okay. Okay. You don't want Mm. to see these positions. Actually, you have to check this slash 16 or slash 18 or slash 24. You have to check that only, so that IPs will get changed as per our requirement. Okay. Okay, So okay. yeah, this is what subnetting. So here I'm going to name it as Aws-Vpc. So IPv4 side manual output, in the sense I'm taking, I think, let us say 10.3.0 slash 16. Okay. I'm taking this entire VPC cider range. From this, I need to take a part of VPCs if I know, if I want to create a subnets. Okay, this is a VPC range. But if I want to create a subnets in that VPC, as per our diagram, okay, this is the entire VPC of range 10.10.0 slash 16. Okay, if I want to change this, mm, 10.10.0 slash 16. Yeah, I think it is very important. Some option giving option to edit. Okay, let us say that 10.10.0.0 slash 24. That means that uh, it is giving 65,000 IPs if we have 16 slash 16 here, right? Apart from the 65,000 IPs, I'm taking some particular range of IPs to create the subnets. Okay, do you understand? Yes, yes. So this is the entire VPC range. So I'm going to create a VPC, and after that I will create a so I'm going to click here and create a VPC, so that it will create an VPC for us. I think we have let some time. So must be a valid IPv4. If you have given same IP range before, it won't show you us, it won't give us to create a VPC with the same particular range of IP. So here I have created a VPC. So this part is completed. In after that creating of the VPC, the next step we are going to take is the next step for us is to we have to enable DNS hostname for that VPC. Okay. Um, I think this is the just imagine timing VPC first VPC B1. This is the VPC we have created 10.10.16. Okay. I think this VPC has also created. So I will create a one another VPC with the same name. Simply for batch two, batch one. So come back.
5.0.0/16. So you can check here if I give the VPC. So already have created the same VPC, right? With the same particular CIDR range. So it is not allowing me to create a VPC. The maximum number of VPCs has been created. That means, one thing you have to remember that if we have, we can create only 5 VPCs for our account. So I think I have created most of VPCs. So it is showing 1, 2, 3, 4, 5. So I'm going to delete this default VPC. That's it. So I'm going to delete this my test VPC actions and delete this VPC. Unable to delete. Why? Because I have configured lot of this one. So okay, I'm going to delete this first VPC. So it is, if you want to delete something from AWS, you just need to type the word which was written here. So it is asking for deletion confirmation. So you can type here, delete here, and you can click on delete here, so that in the VPC gets deleted. So let's say create render 5.0.0/16. From that /16, I'm going to take a part of IPs 1.0.0/24. See here, now the VPC is created for us. Okay, you understand, right? How to create a VPC with a particular CRL. I have created, I have taken 10.5.0.0/16 and for entire VPC, and from that range, I'm going to use this 16,024. It will give some 16,000 IPs, right? So I'm using that particular amount of IP ranges from that. Okay. I also given the name as 10.0.16. So you understand about VPC, how to create a VPC, right? Yes. I think we have wrongly configured this VPC. Let me delete it again, and here we need to take only /16, not 24, because we have earlier taken, we have /24 here. But in our real time environment, we are not going to take this much of IPs, because IPs will, moving forward, IPs will have costing for us. So they won't prefer to create a 65,000 IPs range of subnet, because we don't use that much of servers in our environment. Okay. So from your VPCs, you are going to VPC D1. So
For this VPC, I'm going to enable DNS hosting. Okay, I'm going to enable DNS hosting. Keep that in mind, and also I will write the steps here as well for your reference. So create a VPC with a particular side range. And not 4.0.0/16 and enable DNS hostname. And then second step, I have created a VPC, right, as per our diagram, but I need to create a subnets in the uh, VPC B1, right? So I'm going to create subnets in that. See here, I have every time you create a VPC, automatically the subnet will be created for us. But we are not going to use that default subnet for us. So we will create a separate private public or private subnet for us. So I'm going to create a subnet from the. So to create a subnet, you must have to select a VPC. So it will list down for all VPCs which we have created in our environment. So the VPC which are going to create in subnet is VPC B1, right? So I'm selecting this VPC with we have created this VPC with this particular range, right? So from that particular range, we are going to take some range of IPs. Okay. VPC subnet B1. So you need to select availability zone to create a subnet. 1A, 1B, 1C. We have in North Virginia, right? So in North Virginia, we have uh, six availability zones, right? So you must have to select at least one availability zone to create a subnet. And from that, you have to take 10.5.0.0/24. 10.5.1.0. So as I said earlier, the number will get changed from here, right? So I'm selecting this 1.0/24, and I'm not going to give any tags here, and I have created a subnet. Okay, and I have created a subnet in US East 1A, right? So I'm going to create another subnet. So I'm going to select again the VPC B1, and I'm going to name it as subnet 2, subnet 2 B1. Here I'm going to select the different availability zone. Earlier we have created in 1 year, right? I'm going to create in 1C now. And the slider ranges I'm going to take 10 dot 5 dot. Earlier we have taken 1.0 slash 24, right? So now I'm going to 3.0/24. Okay, create a subnet. So here I have created two subnets in a VPC. That means that uh, if I want to explain you clearly, so this is the VPC. So here, North Virginia range VPC. Here we have six subnets, right?
1A, 1B, 1C, 1D, 1A. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. In this region in VPC, in this VPC we have six availability zones. In these six availability zones, we have created a subnet one here in one availability zone, and subnet two here in availability zone three. That's what I'm going to show you here. Okay. So if you want to check how many subnets you have created in that particular VPC, you can simply select that VPC ID and go to the subnets, give that VPC ID here, so that it will list all the subnets which were created under that VPC. Okay, got it right? I have created a VPC, and under that VPC I have created two subnets with a particular end 10.5.1.0/24. Here you can observe that 10.13.0/24. This is in 1A and this is in 1C. Okay, hope everyone is clear, right? Mm, if you don't understand the concept, you can simply go to the VPC architecture and search for that. So it will give you the better understanding unless I'm explaining it. If you want, you can also get it on your by own. Okay. So here, this diagram will help you. There is some particular diagram for you, I think. Let me show you for that. Okay. Copy. No, it is not doing that. Okay, you can able to see this diagram, right? So here you will have under AWS. Otherwise, I can download it from. I think it will again just download it. Okay, this diagram looks good for us. Okay, so here you can find that this is AWS. Under AWS, we have created a VPC. So
under that VPC we have created some default subnet 1 and subnet 2, right? So that's what we have done so far. Okay. In entire AWS we have created a VPC. Under that VPC we have created two subnets. Okay. I hope you got my point clearly now. Okay. In entire AWS I have created a VPC. Under that VPC I have created two subnets with the different particular range. Now, uh, in our previous class we have discussed that. Uh, గౌతమ్, yeah. ఒక డౌట్ ఉంది, అడగొచ్చా? అడగండి. ఇప్పుడు విపిసి ఇప్పుడు 16 అంటే 65,000 హోస్ట్ ఉన్నాయి అనుకోండి. Hmm. అయితే ఇప్పుడు సబ్నెట్స్ కూడా 65,000 వరకు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. అంటే ఒక దాంట్లో 16, ఇంకొక దాంట్లో 16, ఇంకొక దాంట్లో 16, అట్లా 65,000 వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సబ్నెట్స్ కూడా. యాక్చువల్లీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సెగ్రిగేషన్ అనేది అట్లా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది టోటల్ ఎంటైర్ విపిసి ఆఫ్ రేంజ్ మనం 65,000 తీసుకున్నాం. సో దాంట్లో మనం మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోలేం కదా. ఇప్పుడు సబ్నెట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది 65,000 విపిసి అంటే టోటల్ 65,000 ఐపీస్ అనమాట. ఈ 65,000లో నుంచి మనం సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ 16 ఇది 65,000 కదా, దీంట్లో నుంచి మనం 16,000 ఒక సబ్నెట్గా, తర్వాత ఇంకో 16,000 ఇంకో సబ్నెట్గా అట్లా క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో 65,000కి 65,000 మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే అది ఎంటర్ విపిసి అవుతుంది కదా. అదే సబ్నెట్స్ అట్లా డివైడ్ అంత వరకే డివైడ్ చేసుకోగలుగుతాం. 65,000 కంటే ఎక్కువ డివైడ్ చేసుకోలేం కదా సబ్నెట్స్ ని. లేదు, ఓన్లీ యాక్చువల్గా విపిసి రేంజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో అయితే 65,000 ఉంది. అజ్యూర్లో అయితే అప్పుడు 16 lakhs వరకు ఉంది. బట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏంటంటే /16 లాస్ట్ అనమాట. ఓకేనా. వి ఓకే వోంట్ ఓకే క్రియేట్ ఓకే /8 ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఏడబ్ల్యూఎస్లో మాత్రం /8 లేదు. ఓకే అజ్యూర్లో మాత్రం /8 ఉందన్నమాట. సో 16లో నుంచి ఓకే మనం 24 అని చెప్పేసి సబ్నెట్స్ని డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే ఓకే అర్థమైంది. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనం ఒక విపిసి క్రియేట్ చేసుకున్నాం. విపిసిలో నుంచి టూ డిఫరెంట్ సబ్నెట్స్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనమాట, యాజ్ పర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే. 1 2 these two subnets I have created. So it updating created subnets, and then third point. So as per this diagram, as I said in our previous class, the servers which are working internally, the internal servers will communicate them between them without any internet, without need of internet. Let's say suppose this is the as per our yesterday's class, this is a private IP and this is a private IP. So there is a default communication without any help, without any further configuration between them, right? So if this if this particular the server which is this, and here you can observe that this is here in this subnet we have an EC2 instance. If this instance is going to be if this instance want to be connected with internet and download any particular package, there must be internet gateway. Okay. As in our previous class I'll also have explained, like if you do remember, in our previous class I have also explained public IP, difference between a public IP and private IP, right? So let me show you.
If you don't understand this concept, please ask me again. I will try to explain multiple times until you get better understanding this concept, because these concepts will help you a lot in your real time environment. If you don't understand this concept, you are not going to sustain your job once you get your job. Okay, these are very very important concepts. If you're not aware of any further topics, you can learn them and you can perform your work. But if you don't understand this concept, you will get lot of difficulties in every step. So I'm explaining you multiple times this concept. So here you can observe that as I said earlier, this is a public IP, and we also have a private IP, right? So these private, there is a default communication. All these servers will have public IP and private IP. So if they want to connect internally, there is no need of any internet gateway, any NAT gateway, any gateways. There is no need of gateways, because all the availability zones are connected. Uh, all there is a default connection between all these subnets and all availability zones. So there is no need of any gateways for the internal communication. That's what I'm saying. If this server, if this server or this server, any of these servers wanted to connect with internet, there we must need a gateway. Okay, so that's what I'm saying here. If there is no need of any uh, gateway here, between these two instances, if they want to connect. But if they want to connect to the internet, there is we need internet gateway. So in a VPC, we are going to create internet gateway as well. So let us go and create internet gateway. So create an internet gateway, and I'm going to name it as IGWB1 internet gateway batch 1. So create internet gateway. The number of internet we have reached. I think this also has been excluded. I'm not sure. So Kubernetes internet gateway. So let us assume that this is our internet gateway, IGWB1. I'm going to. So here the state of internet gateway is, here you can find attached and here you can find detached, right? Attached means whenever you create an internet gateway, you can must attach it to the VPC. Okay. So here under actions, you must get attach VPC option here. So if I select this internet gateway, it won't show me an attached internet VPC because it attached to VPC because it already attached. If I select this IGW B1, it is giving me option to attach some other VPC, right? So I'm going to attach this IGW B1 VPC, B1 internet gateway to our B1 VPC. Okay, so directly it will show you only VPC B1 because we have only that VPC remain for us. All the internet gateways are attached already, right? So I have attached internet gateway to our VPC. So let me update in our create internet gateway and attach. So I will share this text notepad with you. So when you do practice, follow these tips. These steps, it will help you. Okay. So now, if you observe this diagram, here this is the local communication. Local communication in the sense
The instance which is there in subnet 1 is getting connected with the instance there is subnet 2, right? So it means that it is a local communication. Local routing is happening. Routing in the sense the traffic is getting converted from getting transferred from this instance to this instance. That is called as routing. Okay. So the router will take care of that. Let's say suppose we have our laptop in front of us. If we need to connect to any internet, okay, if we need to connect any internet, we need a router, right? So this router will take care of that because uh, this is an internal communication. If you need to connect to internet, the traffic will be routed from this instance or this laptop to this router first, and from this router to internet gateway, and from this internet gateway to the next internet. Okay. Okay, do you got my point? So there is no need of any routing, any configuration to communicate internally. And if you want to connect to the internet, there must be a internet gateway to connect to the internet. Okay, you got my point, right? If you get any doubt, you can ask me. So I have created a VPC, and under that VPC I have created two subnets, and I have created an internet gateway and attach it to the VPC. Okay, 3 points completed. So in as I explained now, we need to create a route between these two subnets and VPCs, and otherwise there is no need of that VPC. So whenever you create a VPC, automatically there will be a default routing table will be created, the default routing to be created. So we are not going to use any default. If you create a VPC, it will create a default subnet. If you create a subnet, it will create a route table. Okay, default route table. So we are not going to use default route tables and default subnets for as per our practice purpose. So under the route tables, I'm going to create a route table. So first RTB. Okay. In which VPC we are going to create? In VPC B1 we are going to create that particular routing table. So create a route table. So I have created a route table. So under the route table, you understand the concepts of local routing, right? So 10.5.0.0/16. So that's what I have explained till now. Local configuration is always configured by default. Okay. Local configuration, target local configuration is always configured by default if you create a route table. So to communicate to the internet, we need to add another route. That means that you are giving some particular range of IPs. As per now, I'm allowing all the range of IPs to communicate to the internet. Okay. So here you can local. We are not giving the local, right? So here we are giving internet gateway routing. So the only internet gateway which was left empty is internet gateway B1. So here status is inactive. If I save the changes, it will get activated. So here you can observe that routing is happening between internet gateway to connect to the instance which was there in subnet to the internet. Okay, you got my point here, right? So this instance can now connect to the internet with the help of this routing. Okay, in our previous class we have covered EC2 instance topic. So before without a VPC, if you create an EC2 instance, it won't connect to the internet.
Yesterday I have created a EC2 instance, and I have created a EC2 instance, and with that particular IP, with that particular public IP, I have used putty and connected to the instance, right? So all because when I creating the instance, I have selected a VPC and I have selected a subnet and I have selected the routing table and security group, all that. But backside on backside of the in EC2 instance, there must be the configuration of VPC. Without VPC, the EC2 instance won't work, right? So you understand my point. Otherwise, I will repeat once again. Hello. Without a VPC, the EC2 instance won't work for you. So you must have to aware of this VPC concept completely. This is a big concept. So I have only explained what is a VPC, what is a subnet, and what is a routing table, and what is the internet gateway till now. Internet gateway. Yeah. Yeah. Okay. Uh, yeah, clear, sir. Okay. Thank you. Priyanka, do you have any doubt or any other? No, so now we created VPC, so now we can connect this to internet gateway. Internet. Internet. No, actually, I have created VPC, and that VPC Mm. I have created two subnets, and I Subnets. have created an internet gateway, and I have attached it to that I have attached that internet VPC. gateway to our VPC. Okay. To Yeah. VPC, so we can Yes. connect now to internet. But Mm, previously, Yeah. since you didn't create this VPC and everything, we can't connect that to internet. Only we can create EC2 instance previously. Yeah, That's it. yeah. In our previous Okay. class, I have directly shown you how to create an EC2 instance, but you don't know Sir, I what is it. have one doubt. Yeah, please tell me. Previously, Kiran sir said one thing. We Mhm. create the EC2 instance in Ubuntu or AWS account. We can directly use it in GitHub. Uh, without we do not get any VPC creation. But how can I possible? Mm, I didn't get your question. You can ask me in Telugu. Okay. He Actually, is asking. let me He is explain you asking this. like we have used Uh, to create EC2 instance. We have used AWS, Linux, Ubuntu servers, and we have created EC2 instance, right? So yeah, and we have connected that in Git through that SSH command. So without internet, how was it possible to connect? He is asking. no, actually, he has created an EC2 instance in a particular VPC, right? That means that all the configurations are made already. All the configurations which you have done so far, మనం ఏదైతే ఇప్పటి వరకు చేసామో ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ చేసి ఉంటేనే మాత్రమే మనం ఒక ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని మన ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం. మీకు తనైతే ఈ విపిసి క్రియేషన్ అయితే చెప్పలేదు కదా. జస్ట్ లేదు ఓన్లీ చెప్పలేదు. చెప్పలేరు. జస్ట్ ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు అది ఏడబ్ల్యూఎస్ పార్ట్ కాదు కాబట్టి తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. దట్స్ వాట్ మై డ్యూటీ. ఓకే. మీరు ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్ లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశారా లేకపోతే ఉబుంటూ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశారా అనేది ఆ, అది ఆ పర్టికులర్ క్లాస్లో మీరు ఇన్స్టెన్స్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నారు కానీ ఆ ఇన్స్టెన్స్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరిగింది అనేది మీకు తెలియదు కదా. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తమే ఇదనమాట. ఇంతకుముందు మన ఓకేనా. విపిసి కూడా క్రియేట్ చేయలేదు, క్రియేట్ అయిపోతుంది అంట ఏమన్నా. అంటే అర్థం డిఫాల్ట్ గా కాలేదు. అయిపోయింది అప్పుడు. ఆహా. డిఫాల్ట్ గా అయిపోయింది. డిఫాల్ట్ అతను ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టున్నాడు. లేదంటే మనకు ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీరు ఓహో. ఆల్రెడీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే డిఫాల్ట్ గా ఒక విపిసి అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటది. సో ఆ డిఫాల్ట్ విపిసి యూజ్ చేసుకొని మీరు సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎప్పుడైతే సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తారో డిఫాల్ట్ గా మీకు ఒక రౌటింగ్ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేది. ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ లో ఒక డిఫాల్ట్ విపిసి క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. మీరు చేసినా చేయకున్నా ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది.
మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే మీరు సపరేట్‌గా ఒక వీపీసీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మీ పర్టిక్యులర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీస్ ఇప్పుడు నేను 10.5.0.0 ఎలా అయితే ఇచ్చానో, అలానే మీరు ఏ రేంజ్ అయితే క్లాస్ ఏ ఐపీస్ కావాలా, క్లాస్ బి ఐపీస్ కావాలా, క్లాస్ సి ఐపీస్ కావాలా, ఆ పర్టిక్యులర్ క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి ఐపీస్‌తోని మీరు ఒక వీపీసీ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? ఆ వీపీసీ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లోనే సబ్‌నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఒకవేళ ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ వీపీసీ క్రియేట్ అయ్యింది అంటే డిఫాల్ట్ సబ్‌నెట్ కూడా క్రియేట్ అయ్యి ఉంటది. మరి నువ్వు కథలం ఓకే. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీరు ఆల్రెడీ మీ అకౌంట్‌లో డిఫాల్ట్ వీపీసీ ఉంటది. డిఫాల్ట్ సబ్‌నెట్ కూడా ఉంటది. సో, డిఫాల్ట్ సబ్‌నెట్ క్రియేట్ అయిందంటే డిఫాల్ట్ రౌట్ టేబుల్ కూడా క్రియేట్ అయ్యి ఉంటది. ఓకేనా? These three are created by default in your account, already created. If you want to check, you can. మీరు ఇంతవరకు అయితే వీపీసీ క్రియేట్ చేశారో లేదో నాకు తెలియదు. ఒకవేళ మీరు క్రియేట్ చేయనట్లయితే ఆల్రెడీ మీ అకౌంట్‌లో ఒక వీపీసీ క్రియేట్ చేయబడి ఉంటది. దాన్ని మీరు చెక్ చేసుకుంటే అది డిఫాల్ట్ వీపీసీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు సబ్‌నెట్ కూడా చెక్ చేయండి. అందులో ఒక సబ్‌నెట్ ఉంటుంది. ఆ సబ్‌నెట్ డిఫాల్ట్ సబ్‌నెట్. ఓకేనా? క్లియర్? ఓకే. సో, వీపీసీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సబ్‌నెట్స్ క్రియేట్ చేశాను. సబ్‌నెట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్‌వే క్రియేట్ చేసి దేనికి అటాచ్ చేశానంటే ఈ వీపీసీకి అటాచ్ చేశాను. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ డయాగ్రామ్‌ని. ఈ డయాగ్రామ్‌ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి. ఈ వీపీసీ ఉంది కదా! ఈ వీపీసీకి అటాచ్ చేస్తుందనమాట ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ గేట్‌వే. ఓకేనా? సో, ఆ లోకల్ రౌటింగ్ అనేది నేను మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ చూపించా. అక్కడ సబ్‌నెట్స్‌లోని రౌట్ టేబుల్స్‌లో ఇక్కడ మీరు రౌటింగ్‌లో చూడండి. లోకల్ రౌటింగ్ ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ అయ్యి ఉంది. అది మనం చేయలేదు. సో, మనం ఏం చేసామంటే ఇంటర్నెట్‌కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఇంటర్నెట్‌కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్‌వే కనెక్ట్ చేసి దాన్ని అటాచ్ చేసాం. దేనికి అటాచ్ చేసాం? వీపీసీకి అటాచ్ చేసాం. ఓకేనా? క్లియర్? హలో! ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సో, మీరు ఒకవేళ EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మీ ఎన్విరాన్మెంట్లో అంటే మీరు ఇప్పుడు ట్రై చేశారు కదా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినాయో రాలేదో నాకు తెలియదు. మీరు అసలు నాకు తెలిసి 100% అయితే ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారని నా ఫీలింగ్. ఎందుకంటే ఈసీ టూ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేయాలనేది మీకు తెలియదు కాబట్టి ఈ క్లాస్ నేను చెప్పలేదు కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు. జస్ట్ ఆ క్లాస్ చూసుంటారు, ఆ వీడియో చూసుంటారు అంతే. హలో! ఈ హలో! ఐమ్ సారీ అండి. మీకు అర్థమైంది కదా క్లాస్ మొత్తం అయితే ఇప్పటివరకు? ఇప్పటివరకు అర్థమైందా లేదా చెప్పండి. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అండి. నాకేం అర్థం అవ్వట్లేదు. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే మీకు అర్థం కానట్టే నేను కన్సిడర్ చేస్తాను. అర్థం కాలేదని చెప్పండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లేస్ అర్థమైంది క్లియర్. ఓకే. సో VPC, subnets, route tables, internet gateways complete. సో ఓకే. విపిసి విపిసి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్కడతోనే. ఓన్లీ అంటే దీంట్లో చాలా లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ రిసోర్స్, దీస్ కెన్ బి కాల్డ్ as EC2, VPC, S3. These are can be called as resources in our AWS cloud. If you see or if you observe any resource in AWS cloud, there is a lot of options under a particular resource. So here you can see that VPC stands for virtual private cloud. So there are a lot of options under VPC, your VPC and the subnets, routing tables, and the network entities. But here we don't want to much aware of all these things. But we must know what are the things, what are the options, or what are the things we need to know. But you must have to aware of those.
you don't want to learn everything in these options, right? So here we must aware of your VPC subnets routing internet gateways. And one more thing, there is a DHCP option set. It's an high level activity, so you don't want to bother about that. And elastic IPs, this is an important concept. The- and I will show you how what is the NAT gateway and peering connections as well, and endpoint services as well in our further classes. Okay, and then after that, we want to when you are going to create an EC2 instance, we have an option like security providers, right? You must remember that I will explain you in our further classes about security group. I have told you already, right? So just here also I'm just giving a just showing how to create a security group for our VPC. So under the security groups, here you can find that here also there is also a default security group. Okay, whenever you create something VPC, already a security default security group is also be created. So for as I said earlier, we are not going to any default, we are not going to use any default service in our practice session, right? So I'm going to create a new security group for us. Create a security group, and the security group name is SG D1 SGD1. Description also I'm giving same SGD1. Okay. So here, if you uncheck this VPC, it will show you for which VPC you are going to create the security group. Okay. So our VPC is VPC B1, right? So I'm going to select that VPC B1, and here you can find that there are no inbound rules and there are no outbound rules. That means that you have to configure. Do you remember that when you are going to connect any instance by using putty, okay, it is showing that this port number is opened or not, right? You got my point? If you want to connect an EC2 instance, you must need an IP, public IP address from here EC2 instance section, and this port number should be opened, right? This port is nothing but SSH port. In your interview, you will get what is the port. You will get a question like what is the port number of SSH. Then your answer is 422. So to connect an EC2 instance with a public IP, you must have to enable SSH port number 22. Okay, you got my point. So here I am adding rule. So here SSH port is already grayed out and it's already showing. So for every IP I'm going to give the permission. So here also, so when you configure this, it is also configured by default. Okay. So as of now I'm going to give this inbound rule, but inbound rule as of now only, and I'm going to create a security group. Okay. So now I'm going to create an EC2 instance. Okay. I'm going to delete this instance. Okay. Actions, instantate, and terminate. Yes, I terminate. And I'm going to launch an instance. So till now we have created only Linux AMS, right? So I'm going to create an Ubuntu server now. So here you can check that Ubuntu server
with a version of 22.0, Ubuntu version of 22.04 with SSD volume type. And this is the AMI ID with a 64 bit and 86 operations. So I'm going to select this Ubuntu. Now choose instance type, and I'm also using this t2.micro only. Now the picture comes into act now. Actually, here number of instances one, and the network is, we are not going to use default VPC. We are going to use our VPC B1. So you got my point. How VPC is helping us to create an EC2 instance, right? You got a brief understanding of how to create a VPC, and in that VPC how to create an EC2 instance. So we have created a VPC. In that VPC, I'm going to create a EC2 instance. Okay. By default, it is showing subnet 1 and subnet 2. Okay. Under the drop down, you can find that. So as of now, I'm selecting the subnet 1, and here you can see that enable auto assign IP public IP. It's an must and should. You have to remember that you have to enable this auto assign public IP. So add storage, we don't want to bother about that, and 8 GB of storage is enough for us for practicing purpose. So I'm not going to give any tags here as well. uh, Tags are very best and helpful concept in your real-time environment. Going forward, you will learn about the tags concept, and configure after the tags we need to configure a security group, right? So we just now we have created a security group. What's that security group? Security group B1. We have enabled port number 22. So you can, if you select that, it will show you what are the inbound rules under that security group, right? So we have enabled port number 22 for that particular security group, right? So for the final part is review and launch. Okay. So you have selected the Ubuntu version of 22, and instance type is t2.micro, and the security group, instance storage, tags, all this you can check if you want to. So now launch. When you're launching the instance, it will ask for to create an key pair. So I'm not going to create a new key pair here. I'm going to select an existing key pair till now. So batch, not batch one key, right? So we have new key pair B1 RSA. We have earlier used this one. So I'm checking this box and launch instance. Now view instances. I'm going to name is Ubuntu for Ubuntu for B1. It's in an initialized state. So if you select this, you will get an public IP, and so at the time of creation of enabled DNS host name, at the time of creation of VPC, we have enabled DNS host name, right? So this is the DNS host name. So if you have installed any application in this type, in this instance, on top of this instance, you can give the DNS host name, and you can set it in. You can copy that, and no, it's not a DNS host name. You can copy this DNS host name, and search it here. So you can use this DNS hosting whether the service is up and running, or whether the software is installed properly or not. By using this DNS hosting, we can check what are the configurations and software applied on that. Okay, got my point. So let me update in our notepad.
So internet gateway and attached to VPC and so create a route table and configure. Someone is trying to ask a question. I think you can ask me a question. HGW means internet gateway. Okay, and then create a. We have created a Secure. security. Yeah, please tell me. And create a new instance. EC2 Yeah, instance. create a new New EC2 instance. EC2 instance by using the above VPC. Yeah, VPC. VPC and subnets and IGW. Everything. okay. So Yeah, whenever you clear. are going to create a EC2 instance, all these backend configurations should be made. Okay. Mm. సార్ ఒక So డౌట్ చెప్పండి. అంటే మనం ఫస్ట్ ఒక ఈసీ2 అనే ఈసీ2లోనే ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినాం. దాని తర్వాత ఒక విపిసిని క్రియేట్ చేసినాం కదా. లేదు లేదు, ఒక VPC దాంట్లో EC2 ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ విపిసి చేసి. క్రియేట్ చేసి దాని తర్వాత ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. అవును. ఓకే, యా, క్లియర్. ఓకే. ఒకవేళ మీరు అకౌంట్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్గా మీరు కాన్ఫిగరేషన్ ఇవ్వకుండా మీరు డైరెక్ట్ చేశారు అంటే ఆటోమేటిక్గా అది ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టెన్స్ ఏవైతే డిఫాల్ట్ VPC ఉందో, ఏదైతే డిఫాల్ట్ సబ్నెట్ అవును. ఉందో, ఏదైతే డిఫాల్ట్ ఉమ్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉందో అవన్నీ యూజ్ చేసుకొని ఆల్రెడీ బ్యాక్ ఎండ్లో కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీట్ చేసుకొని మీరు కనెక్ట్ అవ్వడానికి అది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్ ఓకే ఇన్స్టెన్స్ ఓకే. చేశారంటే that is using all the default configurations. Okay, ఉమ్, ఉమ్. that's what happened in background. Okay, ఓకే అండర్స్టాండ్. సో మీకు ఇప్పుడు ఈసీటీ కాన్సెప్ట్ VPC కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కదండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈసీటీ క్లియర్. అంటే ఈ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చాలా పెద్దవండి. ఇప్పుడు ఈ ఈసీటీ ఇంకొక 3 క్లాసెస్ చెప్పినా కంప్లీట్ అవ్వదు. VPC అనేది ఇంకా త్రీ క్లాసెస్ చెప్పినా కంప్లీట్ అవ్వదు. బట్ నేనేంటంటే రియల్ టైమ్ సినారియోస్లో మీకు ఏవైతే మ్యాండేటరీగా కావాలో అవి మాత్రం నేను బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మీకు అర్థమైనా అర్థం అవ్వకపోయినా మళ్ళీ నన్ను అడగండి. ఒకవేళ మీకు అర్థమైనా రెండోసారి కావాలని అడగండి. కాకపోతే మీరు మాత్రం ఇవి పర్టికులర్గా నేర్చుకుంటే మాత్రమే మీకు రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థమవుతుంది. కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా జరిగాయని అర్థమవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున ఓకే మీకు ఓకే. ఆఫీస్లో జాయిన్ అవ్వగానే మీకు ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఏడబ్ల్యూఎస్ యాక్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు చూడగానే మీ కన్సోల్లో ఇక్కడ ఒక 10 ఇన్స్టెన్సెస్ అవ్వబడుతుంటాయి. ఈ 10 ఇన్స్టెన్సెస్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన 10 ఇన్స్టెన్స్ అవ్వబడుతున్నప్పుడు ఏంటి అసలు ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఏంటి, దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏముంది ఏంటి మీకు అర్థం కానప్పుడు మీరు దానిపైన ఎలా వర్క్ చేయగలుగుతారు? చేయలేరు కదా. సో మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా అర్థం చేసుకుంటే మాత్రమే మీరు వర్క్ చేయగలుగుతారు. లేదు అంటే మీకు అర్థం అవ్వదు. మీకు టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు అర్థం అవ్వదు అనమాట. సో మీరు నాకు తెలిసి నేను నా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను జీరా, తర్వాత కాన్ఫ్లుయెన్స్, తర్వాత స్లాక్, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్, వన్లాక్, అవుట్లుక్ ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పాను నేను. మీరు చూసారో లేదో నాకు తెలియదు. సో మీకు ఇంకా కొంచెం టైం ఉంది అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసాక ఇంకా టైం ఉంది అంటే ఓన్లీ నాకు యూట్యూబ్ సెషన్లో నాకు ఓన్లీ 4 క్లాసెసే ఉంటాయి. ఆ 4 క్లాసెస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కంప్లీట్గా అంటే జాబ్ లెవెల్ ఎలా అవసరమో అది చెప్పాను అనమాట. సో ఏవి సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమేమి కావాలి చెప్పాను. ఒకవేళ మీరు టైం ఉంటే చూడండి, లేదంటే మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ నేను చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో కూడా. ఓకే, క్లియర్. So I hope you are very clear with VPC concepts and EC2 concepts and AWS console overview. Not what is a region, what is నాట్ an ఓకే. hour, what is a data center. So you are very much clear with all these topics, right? యా. గౌతమ్, అది డిఎన్ఎస్ గూగుల్లో పేస్ట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది?
This end can't be reached because we have to enable port number in security groups to access the site. So we haven't done that actually, right? We have only enabled port number 22, which is SSH, right? So if you have Hmm. installed any software in this instance, automatically it will show you by using that SSH port number and by using that port number 80. If you have installed any other database or any other, well, we have to we have to enable that particular port numbers in security groups. That's what I have told you. Actually, security groups are a big concept, so I will explain in further classes. Okay. 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 సో మీకు అంటే ఈ టూ క్లాసెస్లో కూడా మీకు బోరింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏమై ఉంటుంది అంటే యాజ్ పర్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఈ సబ్నెటింగ్ ఐపీ తర్వాత అడ్రస్ ఐపీ అడ్రస్ ఐపీ క్లాసిఫికేషన్, అడ్రస్లు బోరింగ్. ఐపీ అడ్రస్ క్లాసిఫికేషన్స్ మాత్రమే మీకు బాగా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. సో అవును. దాని గురించి మీరు బోధర్ చేయాల్సిన అవసరం అంటే టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ మీరు మీరు రియల్ టైంలో కూడా మీరు ఎప్పుడు కూడా ఈ ఈసీ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయరండి. ఈ ఈసీ ఇన్స్టెన్స్ హ్మ్. క్రియేట్ చేయరు, పీసీ కూడా క్రియేట్ చేయరు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం సెటప్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. ఆర్కిటెక్చర్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ డెవాప్స్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు హ్మ్. తర్వాత టెక్ లీడ్స్ వీళ్ళందరూ ఆ, కూర్చొని ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం సెటప్ చేసి పెట్టేస్తారు. సో మీరు ఏంటి అంటే సపోజ్ ఈ ఇన్స్టెన్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం దీంట్లో ఏమైనా పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలా, లేదంటే ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలా, డిపెండెన్సీస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలా, ఏమైనా అప్డేట్ చేయాలా, లేదంటే ఈ ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్ని బ్యాకప్ తీసుకోవాలా, దీనికి ఏమైనా వాల్యూమ్ ఓకే. అటాచ్ చేయాలా, ఇలాంటి టాస్క్లు హ్మ్. ఉంటాయన్నమాట. సో ఓకే. ఆ టాస్క్ని మీరు అప్డేట్ చేస్తారు అంతే. సో ఇంకోటి ఓకే. ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా వర్క్ చేసిన తర్వాత మీ ఇన్స్టెన్సెస్ రన్నింగ్లో ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా వాటిని హ్మ్. స్టాప్లో పెట్టుకోవాలి. లేదు అంటే మీకు బిల్ బిల్లింగ్ అనేది వేస్తారు. జనరేట్ అవుతుంది. తర్వాత చాలా మీ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోద్ది. మీరు అంటే ఇది యూఎస్ డాలర్స్లో పడుతుంది కదండి. ఇప్పుడు $3 పడింది అనుకోండి, మనకి ఆల్మోస్ట్ $200 పడుతుంది. అదే మీరు ఒక 2 days మర్చిపోయారు అనుకోండి, $6, $7, $8 హ్మ్. పడుతుంది. ఎయిట్ సో ఆల్మోస్ట్ 700 800 బిల్ వస్తుంది. 3 daysకి 800 బిల్ కట్టేంత రిచ్ అయితే మనం కాదనుకుంటాను నాకు తెలిసి. సో మీరు యూజ్ చేసుకోగానే స్టాప్లో పెట్టేసేయండి. నేనే మర్చిపోయాను లాస్ట్ క్లాస్ తర్వాత. సో సో మీకైతే ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ అనేది బాగా అర్థమైంది నేను నా ఫీలింగ్. ఏమైనా డౌట్స్ అంటే అడగండి. ఇవి ఇవి ఇంకా బ్రీఫ్గా చెప్తాను నేను. కాకపోతే మీకేంటంటే ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం ఇప్పుడు మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం అనేది చెప్పాను. నెక్స్ట్ రేపటి క్లాస్లో మనం ఏం ఓకే. చేద్దాం, ఎస్3 ఎస్3 గురించి బాగా నేర్చుకుందాం. ఎస్3 కాన్సెప్ట్ చెప్తాను రేపు. ఆ తర్వాత నేను ఐఏఎం రోల్స్ అండ్ పాలసీస్ ఇట్లా ఈ ఇంకా చెప్తాను. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎస్3 ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద ఎంటైర్ application infrastructure going to be, and uh, how how we are going to communicate with the team once we get the access in our environment, right? So if possible I will try to explain S3, or else I will try to explain application infrastructure in detail. Okay, in our next ఓకే. class. Okay. హ్మ్. Okay. Hopefully no points. So please try to practice. Otherwise, it will make you are it's like you are cheating yourself. I'm not ఇప్పుడు getting సార్ it. ఒక డౌట్. ఇప్పుడు Check. వీపీసీ క్రియేషను, ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేషను చేసి చూపెట్టాలి. ఓకేనా? మీరు ఇవి ఈజ్ చేస్తూ ఎనఫ్? ఉంటే ఇంకా డౌట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఈ 10.5.0.0/16 తీసుకున్నాను. అది అదే అవును. మీరు వేరే వేరే ఐపీ రేంజ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అంటే ఈ వీడియో చూడకుండా మీరు వేరే రేంజ్ తీసుకొని మీరు కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్. మీరు అంటే ఓకే. నాకు తెలిసి సింగిల్ షాట్లో చేశారంటే మీ క్లాస్ బాగా అర్థమైనట్టు. సింగిల్ షాట్లో హ్మ్. చేయలేరు అని చేయలేకపోయారంటే మీ క్లాస్ అర్థం కాలేదు. లేదంటే మీరు ఎక్కడో మిస్టేక్ చేశారో తెలియకని అర్థం. సో మీరు ట్రై ఓకే. చేయండి. ఆ, ఆ, ఈ పుట్టి ఇన్స్టాల్ చేయడం దగ్గర నుంచి విపిసి క్రియేట్ చేసి ఒక ఇన్స్టెన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది మీరు ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ పోస్ట్ మీ ఆన్ వాట్సాప్ సో దట్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ ఆన్ వాట్సాప్. యా, షూర్. ఓకేనండి. So I will Okay. start today's session. I think it's almost 1 hour, right? So అండ్ okay, Andy. Thank you so much for joining, everyone.
Have a great Yeah. day, all of Thank you. Thank you.